Shalom aleichem, pshenet uperoja Assyrian dishes. Ana shemi Julian, وإديو تاخ طراسة كوبة شليقة. هي شارق بشولة. أنا لإخالانة سنيقيتو قطرستة كوبة شليقة. قليشة سنيقيتو تركوب قرصة. خاكوب قرقر أو برقل. خاكوب مية بشوة. وخا چمچة چاي ملخة. قخشو سنيقيتو بلقد كيلو بسرة تورة تخينة. خا بصلة نسير سباي. خا چمچة إخالة كرافس بريزة. بلقد چمچة چاي ملخة. بلقد چمچة چاي فلفل كومتا. وترم چمچة إخالة زيت زيتون. And this is how your boiled kubbeh or kubbeh shliqeh should look like. Serve it with some salad and squeeze some lemon juice on top and enjoy. Remember to subscribe to my channel, like, comment and share this recipe with your friends. And don't forget to visit my website at assyriandishes.com for more recipes. Happy cooking, everyone!